Yeah, okay, fine. Uh, yeah, actually, yesterday we are discussing these four steps like OBD3. That one is a vendor account group. Then after we create number range for vendor account group. Then after assign the vendor account group to uh, number range. Then after uh, uh, tolerance group for vendors and customer. Then after that we created one, yeah, we are created number ranges like that, vendor invoice and vendor payments like that only. So these are three types of vendor numbers, document types comes under only vendor payable. That one is a document types. So one is invoice. Invoice purpose we are using document type is KR. Okay, and account means document account means at the time we are using KA document. Okay, then after we then after KZ means that is the document type purpose. That is the invoice purpose. That is the one type of document type. That that is the KZ document. Okay, so these three types of document types under vendors. Okay, this is the most important for these areas. Without document types like invoice payment documents, so these without these documents we can't do it the payment. Okay, this is the most important this area. Then after we are created one sundry creditors. So this is the most important in accounts payable chapter. Okay, this is the when we are going to one invoice create. So at the time, these are also very important. Without reconciliation account, we can't do it the posting like invoice. Okay, so this is the very important. This is sundry creditor means it is a like liabilities simply. Okay, for example, when we are going to, for example, we want to one raw material. So raw material purchasing from vendors. So actually uh, అక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఆ రా మెటీరియల్ అనేది నేను ఆ, అంటే నేను ఒక అంటే అంటే నేను అప్పుగా నేను రా మెటీరియల్స్ అనేది వెండర్స్ దగ్గర నుంచి నేను పర్చేస్ చేస్తున్నాను. సో ఈ కంప్లీట్ గా ఈ రికార్డెడ్ అంతా ఈ సన్రై క్రియేటర్స్. సో ఆల్ రికార్డ్స్ ఆల్ రికార్డ్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ అండర్ ద ఓన్లీ సన్రై క్రియేటర్స్ ఓన్లీ. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ఓన్లీ like vendors recorded. So vendor records are all are recorded in only comes under only sundry creditors. So this is the main thing. So this is the very important in this area. So next, uh, so for example, first of all we have created only one vendor account like that only now. Okay, so in future many vendors are creation of option is available at the time. Like ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే మాన్యువల్ గా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వన్ వెండర్స్ మాత్రమే క్రియేట్ చేసినాం. కానీ ఫ్యూచర్ లో మనం మెనీ ఇన్వైట్స్ వెండర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా, యా, కిషోర్ చెప్పండి. యా 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 రికార్డ్ చేస్తున్నాను. యా, ఓకే. సో ఇక్కడ మనము, యా, ఇంకా నేను చేయలేదు, చేస్తాను. ఓకే, ఇంకా నేను స్టార్ట్ చేయలేదు. యా, ఫైన్. సో ఇక్కడ మనము వెండర్స్ అనేది ఇక్కడ మనము జస్ట్ వన్ వెండర్స్ మాత్రమే ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసినాం. సో మెనీ వెండర్స్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మనము
లైక్ ఫ్యూచర్ లో మనము మెనీ వెండర్స్ క్రియేట్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ కూడా క్రియేట్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మాన్యువల్ పేమెంట్ మాత్రమే చేయగలుగుతాం. సో ఈ ఏరియాలో సో అంటే ఫ్యూచర్ లో అయితే మనము సో ఈ అకౌంట్స్ పేయబుల్ లోనే మెనీ వెండర్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఒక వెండర్స్ కి మెనీ లైన్ ఐటమ్స్ అనేది పోస్ట్ చేస్తాం, లైక్ పేమెంట్ కూడా చేస్తాం. మెనీ ఇన్వాయిస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం, బట్ అయితే పేమెంట్ అనేది సపరేట్ గానే చేస్తాం. లైక్ ఇన్వాయిస్ కూడా సపరేట్ గానే క్రియేట్ చేస్తాం. ఒక్కొక్క ఇన్వాయిస్ ని మనం ఒక్కొక్క విధంగానే మనము పేమెంట్ అనేది రన్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద now steps. So when are going to on future, many vendors we are create after that. For example, uh, one vendors under comes under like 100 items, line items means invoice. Okay, you know that already. Okay, so many vendors are one vendors comes under 100 items, line items means vendors. So at the time, and remaining additionally I have created one additional vendors in future. So at the time, uh, at the time uh, that vendor comes under 100 items, line items remaining. Okay, additionally. So when we are going to APP, APP means automatic payment program. At the time, అక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనము నాకు తెలిసి ఐ మీన్ 1000 వెండర్స్ ఉన్నా కూడా అట్ ఏ టైం మనము 1000 వెండర్స్ కింద మనకు ఒక్కొక్క వెండర్స్ కింద 100 లైన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అట్ ఏ టైం మనం అనేది పేమెంట్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ అ పాసిబుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము మాన్యువల్ పేమెంట్ మాత్రమే చేస్తాం, కానీ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ అనేది ఫ్యూచర్ గురించి నేను ముందుగానే మీకు చెప్తున్నాను. ఈ విధంగా వెండర్స్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు. వెండర్స్ కింద ఎన్ని ఇన్వాయిస్ అయినా కూడా మనము పేమెంట్ చేయొచ్చు ఫ్యూచర్ లో. సో ఎన్ని వెండర్స్ అన్నా ఉండొచ్చు, ఎన్ని ఇన్వాయిస్ అన్నా ఉండొచ్చు, అట్ ఏ టైం మనం ఒకేసారి పేమెంట్ చేసేయచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనకు మాన్యువల్ పేమెంట్ లో ఏంటంటే డిఫరెంట్, మనం ఒక వెండర్ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తాం, మెనీ వెండర్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం ఇండివిజువల్ గా. బట్ అయితే ఇక్కడ మాత్రము ఒక్కొక్క వెండర్స్ కింద వచ్చే లైన్ నంబర్స్ మాత్రమే ఇక్కడ మనము పేమెంట్ చేయగలుగుతాం. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్. ఓకే, సో ఐ విల్ స్కేల్ ద స్క్రీన్. ఓకే, యా, నా స్క్రీన్ మీకు ఓకేనా? ఓకే నా ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్లీ నో వీఆర్ క్రియేటెడ్ ఓన్లీ వన్ వెండర్స్ ఓన్లీ. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐ కెన్ ట్రై టు అనదర్ వెండర్. ఓకే, థియరీ అంటే నేను డాక్యుమెంట్ అయితే ఆల్రెడీ ఇస్తున్నాను కదా కిషోర్. బట్ అయితే నేను యా 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 ఓకే, నేనైతే రికార్డింగ్ ఇస్తున్నా కదా కిషోర్. ఓకే, నేను రికార్డ్ ఇస్తున్నా. సో మీరైతే 1 అవర్ మీరు స్పెండ్ చేయండి, అంతే కదా. నేను ఇంకా మీకు ఇన్ వర్డ్ ఫార్మాట్ లో చెప్పాలంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు డాక్యుమెంట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా. సో మనము ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండింగ్ కిషోర్. ఓకే, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, నేనైతే ఆన్సర్ ఇస్తాను. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, ఆల్రెడీ వీఆర్ డిస్కస్ ఎస్టర్డే, లైక్ 5 steps. One is vendor account group.
and number range and assign number range and tolerance for group vendor and customers and document types like that one is number ranges and sundry creators. These are all our steps completed yesterday class. Now we will go to one GL account. That GL account is advertising expenses. Advertising expenses comes under only expenses GL account. Okay, a group. So now we will create one GL account. Go to slash in FS00. So here we are created a new GL. Okay, create options. Here we have maintained advertising expenses means here we have maintained like code series 40008. Okay, this is from my side only. Okay, so 40080. So enter. So already this one is already created. Okay. Uh, so here remove the zeros and given one. Okay, no problem. So this is our GL account expenses. Okay. Here we are maintained here like this is the expenses account group. This is the completely comes under profit and loss statement account expenses like that one. Okay. Here short description. Here maintained like short description is advertisement expenses. Advertisement expenses. Okay. Then all control here, control C. Here control. Okay. Now we'll go to control data. Here balance in local currency. Here line item display. Short key general like 001. This is the posting date. Then create bank interest. Here maintain the general only G001. G001 means general field status group. So this is a completely process. Type description, advertisement expenses, control data, only balance in local currency, line item display, and short key. Create bank interest. Field status group. Our field status group is G001. This is the general. Okay. Then we'll go to save. So this is the completely advertisement expenses GL account. So this is the process of vendor account groups. Now we will go to how to create the vendor master record. So when we are creating the vendor master record, at the time we are using our reconciliation account. So this is the main important this one. When we are create the vendor master record, at the time we are maintain the our reconciliation account. The reconciliation account is our reconciliation account is sundry creators. So this is the mandatory involve this area. So now how to create the vendor master record? Go to class and FK01. Okay, FK01 T code vendor master record. So here our uh, vendor our vendor number. So already we are created vendor number like 44 series. You know that already. Company code.
So vendor group is SADT. So then enter. Assignment is not so our account group is not assigned the our vendor our number range. Okay, so go to the so ఇలా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మనకు మన అకౌంట్ గ్రూప్ కి మన అంటే మనం అంటే మన నంబర్ రేంజ్ ఇచ్చాం కదా ఆ వెండర్ అకౌంట్ కి ఆ అకౌంట్ నంబర్ అనేది మన వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్ కి అసైన్ కాలేదని ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది. సో గో టు మనం సో అక్కడ వెళ్ళి అసైన్ చేయాలి. సో గో టు లైక్ టీ కోడ్ ఈజ్ yeah OBAS OBAS. So here go to position. Our vendor account group is SADT. So enter. So already here we are created already assign SADT. Fine. Auto payment expenses. Auto slashing XKN1. Forty-four already maintained. 44. Okay. So next class OBAN. నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక నిమిషం. Next go to vendor master record slash FK బ్లాక్. ఓకే ఓకే. సో మన వెండర్ అకౌంట్ అనేది ఎవరో బ్లాక్ చేశారు. సో అందుకని మాకు ఈ విధంగా మనకు చూపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో మనకు ఈ విధంగా మనకు డిస్ప్లే అయినప్పుడు సో అకౌంట్ మనము క్రియేట్ చేసినాం కదా వెండర్ అకౌంట్. మన వెండర్ అకౌంట్ నిన్న క్రియేట్ చేసినాము 44 series తో ఈస్ కరెంట్లీ బ్లాక్డ్ బై యూజర్. సో ఈ మన అంటే ఇది యూజర్ అనమాట, మన క్లయింట్ వాళ్ళు దీన్ని మెయింటైన్ చేస్తారు. యా యా కిషోర్. ఇందాక మనం అన్చెక్ చేసొద్దు అట్లా. ఎక్కడ ఇక్కడే 4 ఓ అద నంబర్ రేంజ్ అంటే మనము అది ఎక్స్టర్నల్ అంటున్నారా? యా మనము అది ఇంటర్నల్ అంటే తీసుకున్నాం బట్ ఓకే నో ప్రాబ్లం. ఓబిఎస్ ఇక్కడ అంటున్నారా మీరు? యా ఇక్కడే కదా మనం ఇచ్చింది. సో ఓకే ఓకే స్లాష్ ఎక్స్కేఎన్ అండి. సో ఇక్కడ అంటున్నారా? 44 ఓకే. ఇది ఎక్స్టర్నల్. ఎస్ ఎక్కడ రాలేదు రాలేదు బట్ అయితే మనకు మన వెండర్ అకౌంట్ అనేది ఎవరో బ్లాక్ చేశారు యూజర్స్. ఓకే, సో వాళ్ళని మనం కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. స్లాష్ అలా చేయలేము. ఒకసారి బ్లాక్ చేశామంటే సో మనం వాళ్ళని కాంటాక్ట్ కావాలి. సో ఎవరైతే మనకు యూజర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయితే వాళ్ళు మనకు అన్బ్లాక్ చేస్తారు మళ్ళీ. సో మనం వాళ్ళు బ్లాక్ చేసిన దానికైతే మనము అన్బ్లాక్ చేయలేము. సో వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి, అప్పుడు కానీ మన వెండర్ అనేది రన్ కాదు ఏదైనా కానీ.
యా. సో ఒకసారి చూస్తాను. ఎఫ్కే చెప్పండి నారాజ్. అలా రాదు, అలా రాదు, అలా రాదు. షూర్. ఆల్రెడీ బ్లాక్ అని చూపిస్తుంది కదా మీకు. సో ఆటోమేటిక్గా మనం జీరో ఎంటర్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ రావాలి. ఓకే. అంటే మన ఎక్స్ట్రా లేదు లేదు, మనం జస్ట్ ఇలా మెయింటైన్ చేసినా కూడా డబల్ కోడ్ తర్వాత జీరో మెయింటైన్ చేసినా ఆటోమేటిక్గా అది స్క్రోల్ అవుతుంది. నో ప్రాబ్లం. బట్ అయితే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూద్దామన్నా కూడా ఇక్కడ నాకు తెలిసి అది ఆల్రెడీ బ్లాక్ అని చూపిస్తుంది కాబట్టి బ్లాక్ అయినట్టే అది. సో ఇంకా మనకు కావాలనుకుంటే మళ్ళీ అగైన్ న్యూ వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మనకి ఎవరైతే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో అంటే యూజర్స్, సో వాళ్ళని మనం కాంటాక్ట్ కావాలి, లైక్ సర్వర్ ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళని. ఆ, ఇక్కడ మనం ఇప్పుడైతే ఆ, మనం ఏం చేయలేము కిషోర్. సో గమనించండి, మన వెండార్ అకౌంట్ అనేది ఇక్కడ వాళ్ళు బ్లాక్ చేసేసారు ఆల్రెడీగా. సో అందువల్ల మనమైతే ఇక్కడ ఏం చేయడానికి అయితే లేదు. సో మనమైతే బిగినింగ్ నుంచే మనం స్టార్ట్ చేయాలి. లైక్ ఎక్కడి నుంచి అంటే ఇప్పుడు మనం ఓబిడి 3 నుంచే మనం స్టార్ట్ చేయాలి. ఓబిడి 3 అయితే అవసరం లేదు, మళ్ళీ మనము ఒక నంబర్ రేంజ్ క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ. నంబర్ రేంజ్ అంటే XKN1 కి వెళ్తే సరిపోతుంది. ఓకే. ఆల్రెడీ మనం వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసినాము ఓబిడి 3. ఆ ఏరియా అయితే మనం ఎడిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనమైతే ఒక వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్ కింద మనం ఒక నంబర్ రేంజ్ క్రియేట్ చేయాలి. సో నౌ వీ విల్ గో టు స్లాష్ ఇన్ XKN1. మనం ఇంకో నంబర్ రేంజ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాం వెండర్ అకౌంట్. ఓకే. గో టు ఇంటర్నల్స్. సో ఇంటర్వల్స్. హియర్ వీఆర్ మెయింటైన్ లైక్ ఇక్కడ మీరు అప్డేట్ చేయండి. ఇక్కడ మనకి ఏ సిరీస్ అయితే లేదో ఆ సిరీస్ ని మాత్రమే ఇక్కడ మనం మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే. సో ఇంటర్నల్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ తీసుకుంటుంది. ఆ లేదు మనం ఎక్స్టర్నల్ ఇవ్వాలంటే అంటే ఆ ఎక్స్టర్నల్ అంటే మనం ఇచ్చినట్టు మనం సేవ్ అవుతుంది అంటే అంటే క్రియేట్ అవుతుంది మన వెండర్స్. సో ఇక్కడ మనం చూడండి 41 అనే సిరీస్ లేదు కదా ఇక్కడ మనకు. సో 41 సిరీస్ లేదు, 41, 42, 43 కూడా లేదు. సో ఇక్కడ మనం జస్ట్ 42 అని మెయింటైన్ చేద్దాము. సో ఇలా వాళ్ళు బ్లాక్ చేస్తే మనం ఏం చేయలేము. సో ఇక్కడ మనం 41 తీసుకుంటున్నాం. సో 41 ఆల్ జీరోస్. నిన్న ఒకసారి మనము ఒక వెండర్ క్రియేట్ చేసినాం, అక్కడ ఓవర్లూప్ అని చూపించింది కదా. సో ఆ ఓవర్లూప్ ఎందుకు వస్తుందంటే ఆ సో మనకు అంటే నిన్న ఒక 35 సిరీస్ అనేది 33 లైక్ సారీ 33 అనే సిరీస్ మనం ఇక్కడ మెయింటైన్ చేసినాం. సో అక్కడ 33 అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్లీ అక్కడ అది సేవ్ కావాలి. బట్ ఎందుకు కాలేదు అంటే ఓవర్లూప్ అనేది అయింది. సో ఓవర్లూప్ ఎందుకు అవుతుందంటే మనం ఇస్తున్న నంబర్ రేంజ్ లో కొన్ని డిజిట్స్ అనేది రిమూవ్ చేయండి అని దానికి అర్థం. సో నేను దాన్ని టెస్ట్ చేశాను నేను యాక్చువల్లీ ఎందుకు రాలేదని. సో అదైతే పర్ఫెక్ట్ అయితే రన్ అయింది, బట్ అయితే కొన్ని డిజిట్స్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి. సో రియల్ టైంలో కూడా అలా అంటే మ్యాక్సిమం రాదు. క్లయింట్ బేస్ ఎలా ఉంటే ఆ విధంగా అయితే పర్ఫెక్ట్ గానే రన్ అవుతుంది. సో మనం ప్రాక్టీస్ చేసాం కాబట్టి ఆ విధంగా అయితే వస్తుంది. అది గమనించి ఓకేనా. సో 41 ఆల్ లైన్స్. సో ఇక్కడ నేను ఎక్స్టర్నల్ అని మెయింటైన్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ సేవ్. సో ఇది పర్ఫెక్ట్ గా అయితే మనకు క్రియేట్ అయింది 40. ఓకే. సో దెన్ వీ గో టు నెక్స్ట్ అసైన్ ద అవర్ నంబర్ రేంజ్ టు వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్. T code is OBAS. OBAS slash n OB. So go to position or vendor account groups SADD. సో ఇక్కడ మనము నంబర్ రేంజ్ అనేది ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ 44 అసైన్ చేసినాము, ఇక్కడ మనము 41 తో అసైన్ చేస్తున్నాం. సో ఎంటర్. నెక్స్ట్ గో టు సేవ్. సో అవర్ నంబర్ రేంజ్ అసైన్ అవర్ అకౌంట్ వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్. సో నౌ విల్ గో టు నెక్స్ట్. ఇంకా మనకు ఇంకా ఈ డిఫైన్ టాలరెన్స్
ఫర్ వెండర్ అండ్ కస్టమర్ ఉంది కదా, అది మనం ఆల్రెడీ మెయింటైన్ చేసినాము. ఇక్కడ అయితే మనం మళ్ళీ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో కంప్లీట్ గా మనం జస్ట్ ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేసినది అయితే మనం మన వెండర్ అకౌంట్ అనేది వ్యూ క్రియేట్ చేసినాం. దెన్ ఆఫ్టర్ విల్ గో టు అసైన్ అవర్ వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్ టు అవర్ నంబర్ రేంజ్. సో నౌ విల్ గో టు vendor account, vendor master record. Okay. Yes, T code is slash n FK01. So here we are maintained 41 series. 40. సో ఇలా అన్నమాట. ఇలా ఈ విధంగా మనకు ఎప్పుడైతే మన వెండర్, సో ఆల్రెడీ అది 44 సిరీస్ అనేది బ్లాక్ చేశారు వాళ్ళు. సో ఇలా మనకు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా మనకు వెండర్ అకౌంట్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు వెండర్ అకౌంట్స్ పేయబుల్, సో ఆ టైంలో మనకు బ్లాక్ చేస్తే చాలా ప్రాబ్లం ఇది. యాక్చువల్లీ తర్వాత వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయితే కింద మన డేటా అయితే ఎక్కడ నో ప్రాబ్లం. వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయితే మళ్ళీ అన్బ్లాక్ చేస్తారు. ఇష్యూ అయితే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే. సో హియర్ మెయింటైన్ ద ఫస్ట్ నుంచి వస్తా స్లాష్ FK0. హియర్ అవర్ వెండర్ అకౌంట్, దెన్ ఎంటర్. సో నెక్స్ట్ టైటిల్. Title means here our request. So here we are maintained company like only. So our company is like Prism Advertisers Limited. Here I am maintained here only Prism Advertisers Limited. This is the our vendor like that only. Uh, Prism Ad- Advertisers Limited. Okay. Then we will go to next tab. You can use that only tab. Here we are maintained such like that one Hyderabad. Here we are maintained. House number is depends on yours. Okay. So here we are maintained street like SAP street. Okay. SAP street. ఇలా మీరు ఏ విధంగా మీరు ఇక్కడ మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు మీ స్ట్రీట్ ని. ఓకే. నేనైతే ఈ విధంగా మెయింటైన్ చేస్తాను. నో ప్రాబ్లం. పోస్టల్ కోడ్ నేను ఈ విధంగా మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. సో హైదరాబాద్. సో కంట్రీ. సో ఇక్కడ మ్యాండేటరీ ఏంటంటే ఇక్కడ నేమ్ ఉంది కదా, కంపెనీ నేమ్, ఇక్కడ టైటిల్, అండ్ ఇక్కడ మ్యాండేటరీ స్టాండర్డ్ అనమాట ఇది. అండ్ కంట్రీ దెన్ రీజియన్. సో రీజియన్ అనేది సో మనకు నచ్చినట్టు మన స్టేట్ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ. సో ఇయర్ ఆర్ మెయింటైన్డ్ తెలంగాణ. తెలంగాణ. Yeah, this one TS. Okay, then we will go to next tab. Here post box, postal code. So then enter, automatically showing another screen. This is a then again enter. Okay, then enter again, enter. So now here we have maintained our reconciliation account. Already we are created our reconciliation account like sundry creditors. That is the 10005 our sundry creditors account. Okay. Now we will go to our chart key is like 012. So this is the vendor number. So next head office don't mention. This is also not mandatory.
So next, cash management. This is the here we are maintaining. Okay, cash management. Cash management is A1. Yeah, A1 is domestic. This is a mandatory. Okay, so this is the mandatory in this area, like reconciliation account and short key cash management. This is a mandatory in this area. Only. Okay, then we go to save. Yeah, this is a completely our vendor account. సో మనకు ఈ వెండార్ అకౌంట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా మనము ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేసినాం. వెండార్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, వెండార్ డాక్యుమెంట్ ని మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, వెండార్ అకౌంట్ ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ విధంగా స్టెప్స్ అనేది ఫాలో కావాలి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ మనం అనేది ఒక ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వెండార్ అనేది ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసేసాము. ఇప్పుడు వెండార్ క్రియేట్ చేసేసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనమైతే ఇన్వాయిస్ కి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సో పేమెంట్ ఎలా చేయాలి, సో కంప్లీట్ గా ఇప్పటి నుంచి మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ అకౌంట్స్ పేయబుల్ అంటే ఏంటనేది. సో నౌ విల్ గో టు ద వన్ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్. సో సో ఆల్రెడీ నేను మీకు ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసినాను, వెండర్ అకౌంట్స్ పేయబుల్ లో మనం ఇక్కడ జిఎల్ లైక్ పోస్టింగ్ కీస్ వచ్చి పోస్టింగ్ కీస్ ఇక్కడ మనము ఫ్రమ్ డెబిట్ సైడ్ వీఆర్ మెయింటైన్ ద 25 posting key from debit side, and credit side is 31 posting key here we are maintain. సో కంప్లీట్ గా మనం ఈ అకౌంట్స్ పేయబుల్ లో ఈ పోస్టింగ్ కీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అకౌంట్స్ పేయబుల్ లో మనం మెయింటైన్ చేసిన పోస్టింగ్ కీస్ అయితే ఫ్రమ్ డెబిట్ సైడ్ 25, క్రెడిట్ సైడ్ ఇస్ 31. సో నౌ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేస్తాము, వెండర్ ఇన్వాయిస్. అది ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది చూపిస్తాం. సో టీ కోడ్ ఈస్ FB60. Actually, in GL, when we are going to in GL invoice, at the time we are maintain the FB50 in GL invoice create. So here we are maintain the FB60. So when we are going to in future accounts accounts customer level, at that time we are using FB70 T code. So this is the sequence of followed. Okay. So now we are going to FB60. This is the vendor invoice. So now we will go to enter. So here we are maintain the first of all we create first we check it our company code. This is company code. This is our or not. So you can see, you observe that one company code DE20. This is not our company code. Now you can change our company code. This is the option is available. Company, go to company code. So our company code is this is the remove. Our company code is SAP. This is our company code. So now we'll go to our vendor account. 41 cities. జస్ట్ మనం 41 ఇచ్చినా కూడా ఆటోమేటిక్గా ఇది స్క్రోల్ అవుతుంది, బట్ కొంచెం లేట్గా అవుతుంది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ ఇచ్చేద్దాం 41. సో యా నెక్స్ట్ టుడే డేట్ 30th. సో మనం డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ మనం ఆల్ కంట్రోల్ ఏ కంట్రోల్ సి ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ ఇక్కడ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కంట్రోల్ వి. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం జస్ట్ నేను ఇన్వాయిస్ అయితే ఒక 50,000 తో రన్ చేస్తున్నా. ఒక 50,000 నేను ఫస్ట్ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మనం టెక్స్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. సో టెక్స్ట్ ఎందుకు ఇవ్వాలా అంటే మనం ఆల్రెడీగా ఆ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గురించి మనం ఎప్పుడైతే అక్కడ డిస్కస్ చేసినామో ఆ ఏరియాలో అప్పుడే మనం మీకు చెప్పినాను. సో ఇక్కడ నేను జిఎల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నా. సో జిఎల్ ఈజ్ లైక్
Yes. Here we are maintained the our GL account is 4 lakhs 81. Okay. This is the advertisement expenses. Expenses comes under only debit. Okay. Here our balance is just already we are maintained the our amount is 50,000. Here we are maintained only we are give the only star only. Okay. Then enter. Automatically showing our balance. Just సో ఈ విధంగా మనకు మన బ్యాలెన్స్ అనేది స్టార్ ఇవ్వగానే ఇలా మనకు మన బ్యాలెన్స్ అనేది మెయింటైన్. సో నౌ we will go to the before that this is the print preview how to check. So go to the document, so simulate. సో దిస్ ఇస్ ద అవర్ ప్రింట్ ప్రివ్యూ. సో మనం ఏ విధంగా మనం ఈ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము అనేది ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. సో 40 is the our GL advertisement expenses. At the time debit is 40 posting key. Prism Advertisers Limited. This is the our vendor account. At the time we are using 31 posting key. సో ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి బాగా. ఓకే. నేను ఆల్రెడీ సమ్ టైమ్స్ చెప్పినాను. నేను ఎందుకు చెప్పినానంటే జిఎల్ అనేది ఈ లైక్ వెండ అకౌంట్స్ పేయబుల్ లో కానీ అకౌంట్స్ రిసీబుల్స్ లో కానీ ఖచ్చితంగా అయితే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఈ జిఎల్ వితౌట్ జిఎల్ అనేది మనం అయితే చేయలేము. జిఎల్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సమ్ టైమ్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనము ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ సెషన్ అంతా మనకు ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ 40 అనే పోస్టింగ్ కీస్ అనేది ఫ్రమ్ ఇన్వాయిస్ క్రియేషన్ లో మాత్రం ఖచ్చితంగా అయితే ఇది మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే. సో ఫైనల్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ మనం సింపుల్ గా మీరు ఇన్ అకౌంట్స్ పేయబుల్ ఏరియా అకౌంట్స్ పేయబుల్ వాట్ యు ఆర్ యూజింగ్ పోస్టింగ్ కీస్. సో అప్పుడు మనం చెప్పుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా ఫ్రమ్ డెబిట్ సైడ్ వీఆర్ యూజింగ్ పోస్టింగ్ కీస్ 25, క్రెడిట్ సైడ్ is 31. దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ కీస్ ఇన్ అకౌంట్స్ పేయబుల్. సో ఈ విధంగా మనం వాళ్ళు క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు మాత్రం ఇలా చెప్పుకోవచ్చు. బట్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోస్టింగ్ ఏరియా మీరు ఒక పోస్టింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఒక ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అక్కడ మీరు ఈ విధంగా చెప్పచ్చు. ఫ్రమ్ డెబిట్ సైడ్ ఈజ్ అవర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్, అవర్ డెబిట్ సైడ్ ఈజ్ 40 కీ జిఎల్ 40 జిఎల్ పోస్టింగ్ కీస్ అండ్ 31 is our vendor posting keys. That is the 31 posting keys. That is comes under only credit. సో ఈ విధంగా మనము డైరెక్ట్ గా రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇలా మీరు ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పచ్చు. నో ప్రాబ్లం. సో ఈ విధంగానే చెప్పాలి. సో నెక్స్ట్ ఇలా మనం ఆల్రెడీ ఇంకా ఈ విధంగా చూసినాం కదా. నెక్స్ట్ మనం సేవ్ చేయలేదు, మనం పోస్ట్ చేయలేదు. సో పోస్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు. సో పోస్ట్ చేస్తే అవర్ ఇన్వాయిస్ ఇస్ క్రియేటెడ్. చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ ఉంది కదా. మనం ఆల్రెడీ ఒక ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే డాక్యుమెంట్ టైప్ కేఆర్ అని మెయింటైన్ చేసినాం కదా. ఆ టైంలో మనం 19 సిరీస్ తో మనం ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా అయితే ఈ డాక్యుమెంట్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం వేరే ఇన్వాయిస్ ఈ అకౌంట్స్ పేబుల్ లో క్రియేట్ చేసినప్పుడు 19000001, 190002. సో ఈ సిరీస్ అనేది మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా అనేది మనం చూడొచ్చు. సో మన ఇన్వాయిస్ అనేది ఈ విధంగా మనం పోస్ట్ చేసినాము. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఈ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసి చూడాలి ఏ విధంగా అంటే మన ఎంట్రీస్ అనేది పోస్టింగ్ కి వచ్చి గో టు FB03 ఇలా మనం ఎంటర్ చేయగానే సారీ ఇక్కడ మనం స్లాష్ అని మెయింటైన్ చేయాలి FB03. సో మనం ఇలా ఎంటర్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా మనం ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ అది క్రియేట్ అయింది కదా, అంటే పోస్టింగ్ ఇన్వాయిస్ ఆ డాక్యుమెంట్ అని ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ మనం FB03 ఎంటర్ చేయగానే ఈ విధంగా ఆటోమేటిక్ గా డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. సో మనం నెక్స్ట్ దీనికి ఏం చేస్తాం, జస్ట్ ఎంటర్ చేస్తాం. ఎంటర్ చేస్తే మనం ఆటోమేటిక్ గా మనం ఏ విధంగా మన జిఎల్ ఎంట్రీ అంటే క్రియేట్ చేసినాం అనేది ఇక్కడ చూడొచ్చు. చూడండి ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ 40 అనేది అడ్వర్టైజింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, డెబిట్ ఈజ్ 40 కి అండ్ ప్రెజెంట్ అడ్వర్టైజింగ్ దిస్ ఇస్ ద వెండర్, పోస్టింగ్ ఈజ్ 31, దిస్ ఇస్ ద క్రెడిట్. సో ఈ విధంగా మనము జిఎల్ ఎంట్రీస్ అనేది చూడొచ్చు FB03లో మన డాక్యుమెంట్ పోస్టింగ్ ఇన్వాయిస్ డాక్యుమెంట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ గో టు ఇప్పుడు మనం లైన్ ఐటమ్ చెక్ చేయాలి.
సో లైన్ ఐటమ్ మన వెండార్ యొక్క లైన్ ఐటమ్ చెక్ చేయాలి అంటే ఒక టీ కోడ్ ఉంటుంది. ఆ టీ కోడ్ వచ్చి ఎఫ్బి FBL 3N. సో ఈ ఈ టీ కోడ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, గో టు FBL 3N. This is the our line item display purpose. GL account line item display purpose. We are using FBL 3N. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము అనేది ఆ మన లైన్ ఐటమ్ ని ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఆ గో టు సారీ FBL 1N. ఇక్కడ మనము అకౌంట్స్ పేయబుల్ లో మనము ఆ FBL 3 అనేది అది GL లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే పర్పస్ కోసం ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తాము. కానీ ఇక్కడ మనం అకౌంట్స్ పేయబుల్ లో వెండర్స్ లైన్ ఐటమ్ ఎలా లైన్ ఐటమ్ ఎలా చూడాలి అంటే టీ కోడ్ వచ్చి అది చూడండి FBL 1N. సో ఈ టీ కోడ్ అనేది ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి FBL 1N. ఆటోమేటిక్ గా మనం FBL 1N అనేది ఎంటర్ చేయగానే మన వెండార్ అకౌంట్ అంటే మన వెండార్ అకౌంట్ నెంబర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది. సో మనం ఇక్కడ ఓపెన్ ఐటమ్ ఉంది కదా, ఓపెన్ ఐటమ్ అంటే ఇన్వాయిస్ క్రియేషన్. ఇన్వాయిస్ ఎన్నైతే క్రియేట్ చేసినామో ఆ ఇన్వాయిస్ అన్ని చూపిస్తుంది. సో ఈ క్లియర్ ఐటమ్ ఉంది కదా, ఈ క్లియర్ ఐటమ్ ఎందుకంటే మనం పేమెంట్ చేస్తాం కదా, ఆ పేమెంట్స్ అన్ని చూపిస్తుంది. సో ఆల్ ఐటమ్స్ ఉంది కదా, ఆల్ ఐటమ్స్ ఉంది. యా, ఒక మినిట్. ఓకే, యా 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 చెప్తా చెప్తా. ఆల్రెడీ మనం పార్క్ ఐటమ్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం. ఓకే, సో నోటెడ్ ఐటమ్ అనేది ఫ్యూచర్ లో చెప్తా. ఫ్యూచర్ లో అది వస్తుంది. మనం ఎప్పుడైతే ఇది లైక్ మనము ఏపీపీ రన్ చేసినప్పుడు అప్పుడు చెప్తా. ఓకేనా, స్పెషల్ జిఎన్ అనేది ఇది కూడా ఫ్యూచర్ లోనే వస్తుంది. ఓకే, అన్ని చెప్తాను. యా 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 యా. ఆ ఏరియాలో నేను చెప్తాను, అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయండి. ప్రజెంట్ అయితే మనం నార్మల్ ఐటమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే క్లియర్ ఐటమ్ అంటే ఆ పేమెంట్ క్లియర్ చేసి ఉంటాం కదా, ఆ ఐటమ్ చూడడానికి క్లియర్ ఐటమ్ అనే ఆప్షన్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. ఆర్ ఐటమ్స్ అంటే సో ఓపెన్ ఐటమ్స్ అండ్ క్లియర్ ఐటమ్స్ రెండు మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది. సో మనం జస్ట్ ఓపెన్ ఐటమ్ క్లియర్ చేసినాం కాబట్టి నేనైతే ఇక్కడ ఓపెన్ ఐటమ్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇస్తే సరిపోతుంది. సో మన లైన్ ఐటమ్ అనేది ఈ విధంగా మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, సో మన లైన్ ఐటమ్ అనేది ఈ విధంగా మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది. మనం క్లియరింగ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ క్లియరింగ్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఇక్కడ అప్డేట్ కాలేదు. సో మనం ఎప్పుడైతే క్లియరింగ్ డాక్యుమెంట్ ఇస్తే క్లియర్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఓపెన్ ఐటమ్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది. సో మనం డైరెక్ట్ వెళ్ళి క్లియరింగ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఆ క్లియరింగ్ ఆప్షన్ మీద ఎంటర్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మన క్లియరింగ్ పేమెంట్ అనేది చూపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం జస్ట్ ఇది పోస్టింగ్ ఓపెన్ ఐటమ్ కాబట్టి జస్ట్ ఈ విధంగా మాత్రమే మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము లైన్ ఐటమ్ అనేది ఇక్కడ ఇలా ఈ విధంగా చూడొచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఆ ఇప్పుడు మనము మన వెండార్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయాలి. మన వెండార్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయాలంటే టీ కోడ్ వచ్చి FK10N. సో మనం జిఎల్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసినప్పుడు మనం ఏం మెయింటైన్ చేసేటోళ్ళం అప్పుడు FS10N. సో ఇక్కడ మన వెండర్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయాలంటే ఇక్కడ FK10N. సో ఇక్కడ చేంజెస్ ఏమంటే జిఎల్ సైడ్ ఎస్ అని వస్తుంది, ఇక్కడ వచ్చి కే అని మెన్షన్ చేస్తుంది FK10N. సో నేను ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు వెండర్ అనేది ఆటోమేటిక్ అప్డేట్ అయింది, కంపెనీ కోడ్ ఆల్రెడీ ఉంది. సో నేను డైరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. సో చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఎంత మెయింటైన్ చేసినాం. ఇప్పుడు వెండర్ బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు పోస్టింగ్ ఇన్వాయిస్ 50,000. సో ఈ 7 ఉంది కదా, ఇది పీరియడ్. సో 7th అక్టోబర్ అనేది 7th పీరియడ్ కి ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనము దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. క్రెడిట్ అవర్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ ద క్యూములేటివ్ బ్యాలెన్స్. సో దిస్ ఇస్ ద సేమ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ క్యూములేటివ్ బ్యాలెన్స్. సేల్స్ అండ్ పర్చేస్.
So this is the completely comes under purchase. So accounts payables comes under only purchase. సో ఈ విధంగా మనం ఇలా చూడొచ్చు. సో నెక్స్ట్ విల్ గో టు పేమెంట్. హౌ టు పేమెంట్ ద our invoice. So at the time we are using a T code is F dot F dash 53, F dash 53. Okay, then enter. Here our document date is 30/10/2024. Okay, so here already KZ document is a clearing document. Already I am explaining you. Okay, company code is SAP, period is 7, INR is currency. Our currency is INR. Okay, like that one. So here bank account. Our bank account is this is one. Okay, 2 lakhs. This is the SBI account. I already maintained the this one. So amount. How much amount invoice? So 50,000. Okay. Then we will go to open item. Open item means our vendor account. Vendor account means 41 series. So this is one. Okay. సో ఈ విధంగా మనము వెండర్ ఇన్వాయిస్ అనేది క్లియర్ చేయాలంటే ఈ విధంగా మనము పేమెంట్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఓపెన్ ఐటమ్ చూడండి. సో మనం ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ నాట్ అసైన్ ఉంది కదా, ఈ నాట్ అసైన్ లో మనకి ఏమన్నా బ్యాలెన్స్ ఉందా? ఏం లేదు. సో మనం చేస్తున్న ఇన్వాయిస్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవుతుంది. సో మనం చేస్తున్న ఈ క్లియరింగ్ డాక్యుమెంట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవుతుందని మనకి ఇది ఇండికేట్ చేస్తుంది. నా అసైన్ ఇక్కడ 0 అని చూపిస్తుంది. సో మనం ఇస్తున్న అమౌంట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా పేమెంట్ అనేది రన్ అవుతుంది. సో బిఫోర్ దట్ మనం ఎంట్రీస్ కూడా ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు. గో టు డాక్యుమెంట్ అండ్ సిమ్యులేట్, ఇక్కడ ఎంట్రీస్ చెక్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఒక నిమిషం చెప్పండి. యా, అవి కంప్లీట్ గా మనం ఫ్యూచర్ లో డిస్కస్ చేస్తాము. అవి కంప్లీట్ గా మనం ఫ్యూచర్ లో డిస్కస్ చేస్తాము. ఓకేనా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో మనం జస్ట్ ఒక ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసినాము. ఒక ఇన్వాయిస్ ని ఏ విధంగా పేమెంట్ చేయాలి, మీరు అట్ ఏ టైం అన్ని అడిగేస్తే చెప్పలేము కదా. సో ఒక్కొక్క స్టెప్ అనేది మనం ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, మనం డాక్యుమెంట్ వెళ్ళి బిఫోర్ ద పోస్టింగ్ ద డాక్యుమెంట్ లైక్ ఇన్వాయిస్ పేమెంట్ document. When we are going to before the vendor payment document, you can check it out GL entries. సో ఈ విధంగా మనము అనేది మన ఎంట్రీస్ అనేది ఈ విధంగా అకౌంట్స్ ఏ విధంగా మనము పేమెంట్ క్లియర్ చేస్తున్నాం అనేది ఈ విధంగా మనము చూడొచ్చు ఎంట్రీస్. సో ఫ్రమ్ డెబిట్ సైడ్ ఈజ్ అవర్ advertiser, like this one is a vendor. Debit is 25 posting keys. SBI bank account is 50. సో మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లో నుంచే మనము డిడక్షన్ అవుతుంది కంప్లీట్ గా. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, పోస్ట్. సో ఈ విధంగా మనము ఒక ఇన్వాయిస్ అనేది చూడండి, ఇక్కడ 15 సిరీస్ అనేది ఎందుకు రాలేదు, 15 ఆల్ జీరోస్ అని రావచ్చు కదా అని మీరు అడగచ్చు. సో అది క్లియరింగ్ డాక్యుమెంట్ కేజెడ్. ఆల్రెడీ మనం ఒకసారి 15 సిరీస్ తో ఆల్రెడీ మెయింటైన్ చేసినాం ఒక పేమెంట్ క్లియరింగ్ డాక్యుమెంట్. సో ఆల్రెడీ 15 సిరీస్ అనేది కంప్లీట్ గా వచ్చింది కాబట్టి, సో నెక్స్ట్ మనం సెకండ్ పేమెంట్ చేసినాం ఇక్కడ కాబట్టి 15/0/0/1 ఇది గమనించాలి. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఇన్వాయిస్ అంటే మన పేమెంట్ అనేది ఈ విధంగా మనం క్లియర్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ గా మనం ఇన్వాయిస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇన్వాయిస్ ని ఏ విధంగా పేమెంట్ చేయాలి. సో చూడండి, మనం ఇప్పుడు పేమెంట్ క్లియర్ అయిందా లేదా, మన లైన్ ఐటమ్స్ ఏమన్నా బ్యాలెన్స్ ఉంటాయి, ఇంకా లైన్ ఐటమ్స్ ఇంకా ఏమన్నా చెక్ చేయడానికి గో టు /FBL1N. ఇక్కడ చూడండి, మన ఓపెన్ ఐటమ్స్ ఇక్కడ ఏమి ఉండదు.
చూడండి. You can see here, open items, network issue. Wait. Yeah. సో ఈ విధంగా మనము మన ఓపెన్ ఐటమ్స్ ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదు, సో ఈ విధంగా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఓపెన్ ఐటమ్ మీద క్లిక్ చేసి ఉన్నాను. సో ఎగ్జిక్యూట్, గో టు ఎగ్జిక్యూట్. సో చూడండి, నో ఐటమ్ సెలెక్టెడ్. సో మన ఓపెన్ లైన్ ఐటమ్స్ అనేది అంటే ఏం లేవు అని అర్థం. సో మనం క్లియర్ ఐటమ్ చూద్దాం. క్లియర్ ఐటమ్ ఓపెన్ చేయగానే ఆల్రెడీ క్లియర్డ్ ఐటమ్ అనేది చూపిస్తుంది. సి, ఈ గ్రీన్ సింబల్ ఉంది కదా, ఇది క్లియరింగ్ పేమెంట్ కి ఇండికేట్ చేస్తున్నాడు. సో ఈ విధంగా మనం చూడొచ్చు క్లియరింగ్ మన పేమెంట్ అండి, ఏ విధంగా మన డాక్యుమెంట్ చూడొచ్చు అనే దానికి ఈ విధంగా మనం చూడొచ్చు. గో టు FBL 1 and T4. సో ఈ విధంగా మనం చూడొచ్చు. ఓకే, గో టు బ్యాక్. సో ఆల్ ఐటమ్స్ చూడండి, ఇక్కడ ఆల్ ఐటమ్స్ చూపించినా కూడా మన ఇన్వాయిస్ అనేది ఏం లేవు కాబట్టి మన డైరెక్ట్ క్లియరింగ్ ఐటమ్స్ మాత్రమే చూపిస్తుంది. సో కంప్లీట్ గా ఈ విధంగా మనం ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఇన్వాయిస్ ని పేమెంట్ చేయొచ్చు. సో కంప్లీట్ ఇది ప్రాసెస్ అనమాట ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్. నెక్స్ట్ మనమైతే నెక్స్ట్ ఇంకా ఒక ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో, ఐ థింక్ ఫ్రైడే, టుమారో ఇస్ అ హాలిడే వై ఇన్ ద సెన్స్ డ్యూ టు దీపావళి. అడ్వాన్స్ హ్యాపీ దీపావళి టు ఆల్. ఓకే, సో టుమారో సెషన్ అయితే ఇంకా ఇక్కడ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఏం చేస్తుంది, ఒక నిమిషం ఉండండి.